Dear students, today we are starting with the topic, what about the nervous system of Calotes versicolor? The nervous system generally consisting of four important divisions that we all know that. A central nervous system consisting of brain and spinal cord, peripheral nervous system consisting of the nerves, that is 12 pairs of cranial nerves and 16 pairs of spinal nerves in Calotes, and the third one is the autonomous nervous system including the sympathetic and non-sympathetic or parasympathetic chains, and the fourth one includes the sense organs. These four divisions generally constituting the nervous system. So we'll start with brain. We know that brain is placed in a cranial cavity, or the brain is generally positioned in a bony cavity that is called a cranium, and this inside this the cranium there is a cavity that is called a cranial cavity in which the brain is found, and this brain is generally covered by a two-layered membrane called a meninges. So what are the two membranes? The meninges generally consisting of the outer durameter, or the outer membrane is called the durameter and the inner membrane is called the pyometer. So an outer durameter and inner pyometer is generally constituting the two membranes of two membrane linked meninges. Then what are the spaces which is formed in this brain? So in between this two membrane, that is durameter and pyometer, you can see a space that is called a subdural space. And another space is called a peridural space, which means there is a space which is formed between the cranium or the cavity of the brain and the outer membrane or the durameter is called a peridural space. And generally, brain has three important divisions. They are called forebrain or prosencephalon, midbrain called mesencephalon, and hindbrain called rhombencephalon. The forebrain generally consisting of the olfactory lobes, cerebrum and diencephalon, while the midbrain consisting of the optic lobes and the hindbrain consisting of the cerebellum as well as medulla oblongata. So what does it mean by cerebrum? We know that this cerebrum is generally consisting of two different parts, a right part and a left part, that we will call it as right cerebral hemisphere and a left cerebral hemisphere. So this two cerebral hemisphere constituting cerebrum, and anteriorly this cerebrum continued as an olfactory stalk. Okay, and this whole structure or the cerebrum will generally possess a cavity that is called a lateral ventricle or paracele. So the cavity which is found in the cerebrum is called a paracele or lateral ventricle. Then what about the roof as well as the floor of this cerebrum? It consisting of a thin roof. The thin roof of this cavity or the paracele is called the pallium, and the thick roof of this paracele is called the corpus striatum. So the roof generally consisting of a thick portion and a thin portion. The thin portion is called the pallium and the thick portion is called the corpus striatum. Then this right as well as the left corpus striatum or the roof is generally joined by a structure that is called the anterior commissure. Then comes the diencephalon. Diencephalon is a small wedge-shaped structure which is found between the cerebral hemisphere and the optic lobes. Its cavity is called diastole. Here you can see in the picture itself. This is a wedge-shaped structure, and this is called the diencephalon. Okay, and this structure also possesses a cavity that is called diastole or third ventricle, and its anterior boundary is marked by a grey matter that is called a lamina terminalis. അതായത് ഒരു കിളപ്പയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ.
സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിനും ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാലപ്പയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഡയൻസെഫലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡയൻസെഫലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ പൊസസ് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ പാരസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റേണൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ഡയൻസെഫലോൺ ഇസ് ഓൾസോ പൊസസ് എ ക്യാവിറ്റി. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ ആൻറ്റീരിയർ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദിസ് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ എ ഗ്രേ മാറ്റർ. That is called a lamina terminalis. Then this diacyl will be communicating to the paracyl by a structure called a foramen of Monro. Diacyl means the cavity which is found in the diencephalon will be communicated with the cavity which is found in the cerebral hemisphere or the paracyl. That is called a foramen of Monro. Foramen of Monro എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡയാസിൽ, അതായത് ഡയൻസെഫലോണിൽ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റിനെയും സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് foramen of Monro. Then anterior choroid plecus, the non-nervous and vascular roof of the diacyl. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരസീൽ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ ഡയാസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാസിൽ is also the roof of the diacyl is also vascular or it is blood vessel filled or blood vessel made and it is non-nervous. nerve structures ഒന്നും കാണില്ല, പക്ഷേ വാസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം കാണുന്ന ഡയാസിലിൻ്റെ റൂഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് anterior choroid plecus. And what is the function of this structure is that it will secrete the cerebrospinal fluid. We know that this is a fluid which is filled both in brain as well as spinal cord. Okay, so that's all about diencephalon. Then comes optic thalami. This is a thickened lateral walls of, നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റൂഫായിരുന്നു, ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ആൻറ്റീരിയർ കൊറോയിഡ് പ്ലീക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ റൂഫായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ഡയാസിലിൻ്റെ ലാറ്ററൽ വാൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക് തലാമൈ. And the transverse band of, there is also in addition to this there is a transverse band of nerve fiber is also formed, that is called a posterior commissure. It is called a posterior commissure. Then the glandular roof of the diacyl. The roof of the diacyl is also glandular in nature. So the glandular part of this roof of the diacyl is called a hypothalamus. We know that it is both the neuro as well as secretory in nature. Nervous function ഉണ്ട് plus hormone function ഉള്ള structure ആണ് hypothalamus. So the glandular roof of this diacyl is called a hypothalamus. Then pineal apparatus. The dorsal outgrowth of the diencephalon is called a pineal apparatus. Diencephalon കാണുന്ന ഒരു dorsal outgrowth ആണ് pineal apparatus എന്ന് പറയുന്നത്. And this ventral, the opposite region, there is a ventral outgrowth of this diencephalon is called a infundibulum. So our dorsal outgrowth is called a pineal apparatus and ventral outgrowth is called a diencephalon. And this pineal apparatus consisting of two parts, namely anterior pineal eye or parietal organ and the posterior pineal organ or epiphysis. സോ നമ്മൾ പീനിയൽ അപ്പാരറ്റസിനെ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പരൈറ്റൽ ഓർഗൻ. പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിഫൈസിസ്. Then another structure associated with this diencephalon is called optic chiasma. Here you can see that this is a cross-shaped structure. That means just in front of the infundibulum, that means the ventral outgrowth of the diencephalon, the nerve fibers of optic nerves crosses with each other and partially fuses to form a structure that is called optic chiasma. അതായത് രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട്, അതായത് പീനിയൽ ഇൻഫണ്ടിബുലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക് chiasma. So that means this is coming from right hand, this is coming from left hand. These two optic nerves will cross with each other and forms a structure that is called a optic chiasmata. Then optic lobes. We already says that optic lobes, these are more or less distally placed. This optic lobes generally consisting of the lobes. Optic means something related to eye, yes. So the each lobe it generally consisting of two optic lobes as it possesses two eyes. So each optic lobe consisting of a cavity called optic ventricle or optocele. Optic lobe കാണുന്ന cavity പറയുന്ന പേരാണ് optocele അല്ലെങ്കിൽ optic ventricle.
These two octocyl will connected with each other by a medial canal that is called aqueductus cilius. ഈ രണ്ട് ഒപ്റ്റിക് ലോബിലും കാണുന്ന ക്യാവിറ്റിയായ ഒക്ടോസിലിനെ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെർവ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഐറ്റർ ഓർ aqueductus cilius. Then on the floor of this midbrain there is a longitudinal nerve fiber that is called crura cerebri. അപ്പം ഈ മിഡ് ബ്രെയിനിന് താഴെയായിട്ട് യു ക്യാൻ സി, അതായത് ഈ ഒപ്റ്റിക് ലോബിന് താഴെയായിട്ട് യു ക്യാൻ സി എ ലോജിറ്റ്യൂഡിനൽ നെർവ് ഫൈബർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രൂറ സെറിബ്രൈ. Then comes the cerebellum. Cerebellum is very small and poorly developed. It appears generally as a dorsomedial flap. And this medulla oblongata is broad, while the cerebellum എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് പോലെ, ഒരു മീഡിയൽ ഫ്ലാപ്പ് പോലെ മാത്രമാണ് സെറിബെല്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ മെഡുല്ല ഒബ്ലിഗേറ്റ ഇസ് ബ്രോഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് നാരോ ബിഹൈൻഡ്. ദിസ് ഇസ് മെഡുല്ല ഒബ്ലിഗേറ്റ. ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡും പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ? ദിസ് ഇസ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നാരോ. And it continues as spinal cord. The medulla oblongata continue ചെയ്തിട്ട് it will moves as a spinal cord. Okay, its cavity is called the fourth ventricular metacarpal. Medulla oblongata യിൽ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാസീൽ. നമ്മുടെ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പറയുന്നത് that is called പാരാസീൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡയൻസെഫലോണിലെ ഡയാസീൽ. Then optic vesicle octocele. Cerebellum നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റാസീൽ. Sorry, medulla oblongata we will call it as metacele. So this metacele is what is the nature is, it is very thin and non-nervous and having vascular roof. ഇതിനും ഈ പറയുന്ന ഒരു വാസ്കുലർ റൂഫ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ കൊറോയിഡ് പ്ലിക്കസ് പറയുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ. അപ്പം ഇതിലും ഒരു നോൺ നെർവസ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്കുലർ റൂഫ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റീരിയർ കൊറോയിഡ് പ്ലിക്കസ്. ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് മെറ്റാസിൽ ആൻഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലിഗേറ്റയിൽ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റീനെയും ഡയൻസെഫലോണിൽ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റീനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഐറ്റ്. ഓക്കെ, so I hope you understood. If you have any doubt, please do in the comment section. Thank you.